This episode is going to cover and deal with the issue of the difficulties people face unplugging their network of friends and loved ones when it comes to this type of information. I get emails all the time from viewers and subscribers complaining that they find a high level of difficulty in communicating this type of information and this type of what people call conspiracy to their network of friends. They tell me how people reject this information, people fight it, people laugh at you, people call you crazy, call you names. And this is very common when it comes to this type of thinking and this type of knowledge, and I faced it. I assure you that everyone else who've delved into this realm of research has faced it. When I first started looking into this stuff and discovering this stuff and realizing what is wrong with the world, I felt like it was my obligation to tell and convince everyone around me of this new type of information that I have come across. But in essence, years down the line, I've learned that it does not work this way. A lesson comes to mind, and this is an ancient Chinese lesson where when teachers wanted to teach knowledge, they used to tell their students that when someone is thirsty, you give them half a cup of water. If they remain thirsty, then you supply them with the second half. This means that first, when someone needs to acquire knowledge, he first has to be thirsty for it. And only after his thirst has been communicated to you, you supply them with half a cup of water. You don't shower them with a full gallon of water, because this is only going to push them away. You give them half a cup. If they ask for the second half, you supply it to them. If they don't, it's not your responsibility. They will sooner or later in their lives. The best way for people to see and change their way of thinking is for them to experience the change, is for them to see and research this knowledge rather than someone telling it to them. So if you do care about someone, or if you do want to share this information, you got to be very subtle. You got to do it in a smart way, and you got to bring the person in. You know, ask them questions instead of supplying the answers. You're sitting watching the news with your friend, and he's talking about certain situations being broadcast on the news. Ask him, why do you think this is this way? Why do you think these stories are covered? Through such type of discussion, rather than preaching, you will build a certain level of trust or a level of comfort between you and the desired listener. And this can help you now to take it to the next step, which is to facilitate ways for him or her to achieve or receive the knowledge that you find valuable. Then the ones who are ready to see and the ones who are ready to be unplugged will do so. Now, why does this happen? Why would people reject such knowledge? Why would people fight such knowledge? Why would people attack you? Well, it happens most definitely for one of the following reasons. Have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inert, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect it.
The greatest hypnotist on planet Earth is a oblong box in the corner of the room. It is constantly telling us what to believe is real. If you can persuade people that what they see with their eyes is what there is to see, you're gone. Because they'll laugh in the face of an explanation that portrays the bigger picture of what's happening. And they have. Fox noise today actually suggests the fires may have been started by Al-Qaeda. An FBI memo from late in June of this year is popping up this morning, and it's ominous. Those who oppose this vital tool in the war on terror need to answer a simple question. Which of the attacks I have just described would they prefer we had not stopped? Weil ihr, Freunde, und 62 Millionen andere Amerikaner mir in diesem Augenblick zuhören, weil weniger als 3% von euch Bücher lesen, weil weniger als 15% von euch Zeitung lesen, weil die einzige Wahrheit, die ihr kennt, die ist, die aus dieser Röhre kommt. Heute existiert schon eine ganze Generation von Menschen, die nie etwas kennengelernt hat, was nicht aus dieser Röhre gekommen ist. Diese Röhre ist das Evangelium. Die letzte Offenbarung. Diese Röhre kann krönen und stürzen. Präsidenten, Päpste, Premierminister. Diese Röhre ist die gefährlichste, furchterregendste, gottverdammte Macht in dieser gottlosen Welt. Und wehe uns, wenn sie je in die Hände falscher Leute kommt, Freunde. Deshalb sage ich, wehe uns, dass Edward George Ruddy gestorben ist. Dieser Fernsehsender ist jetzt in den Händen der CCA, der Communication Corporation of America. Es gibt einen neuen Vorsitzenden. Der Mann heißt Frank Hackett. Er sitzt in Mr. Ruddys Büro im 20. Stock. Wenn die 12. größte Gesellschaft dieser Welt, die gefährlichste, furchterregendste, gottverdammte Propagandamacht in dieser gottlosen Welt unter Kontrolle hat, wer weiß, welche Scheiße uns von diesem Sender als die Wahrheit verkauft wird. Also hört mir zu. Hört mir zu. Das Fernsehen ist nicht die Wahrheit. Das Fernsehen ist nichts weiter als ein gottverdammter Rummelplatz. Das Fernsehen ist ein Zirkus, ein Jahrmarkt, eine reisende Truppe von Akrobaten, Märchenerzählern, Tänzern, Sängern, Jongleuren, Abnormitäten, Löwenbändigern und Fußballspielern. Das Gewerbe ist da, um die Langeweile zu vertreiben. Wenn ihr die Wahrheit wollt, geht zu Gott. Geht zu euch selbst, weil das die einzige Stelle ist, wo ihr jemals die wirkliche Wahrheit finden könnt. Oh Mann, von uns werdet ihr nie die Wahrheit hören. Wir erzählen euch alles, was ihr hören wollt. Wir lügen wie die Teufel. Wir erzählen euch, dass Kojak immer den Killer erwischt und dass nie jemand Krebs hat bei Archie Bunker zu Hause. Und egal wie tief der Held in Schwierigkeiten steckt, keine Angst, schaut nur auf die Uhr. Am Schluss der Sendung wird er gewinnen. Wir erzählen euch jeden Scheiß, den ihr hören wollt. Wir handeln mit Illusionen. Nichts davon ist wahr. Aber ihr, Freunde, ihr sitzt da Tag für Tag, Abend für Abend. Alle Altersgruppen, Hautfarben, Glaubensbekenntnisse. Wir sind alles, was ihr kennt. Ihr fangt an, den Blödsinn zu glauben, den wir hier verzapfen. Ihr fangt an zu glauben, dass die Röhre die Wirklichkeit ist und euer eigenes Leben unwirklich ist. Was immer die Röhre euch auch sagt, ihr tut es. Ihr zieht euch so an, ihr esst so, ihr erzieht eure Kinder so. Ja, ihr denkt sogar wie die Röhre. Das ist Massenwahnsinn, ihr Verrückten. Im Namen Gottes, ihr Menschen seid die Realität, wir sind die Illusion. Also schaltet eure Fernseher aus, schaltet sie aus, schaltet sie auf der Stelle aus. Dreht sie ab und macht sie nicht wieder an. Dreht sie ab mitten im Satz, den ich jetzt sage. Habt ihr verstanden? Dreht die Apparate ab. Welcome to the real